Ja, hallo allerseits. Ich bin der Oliver von der Sipfront aus Wien, wie man vielleicht hören kann. Und es geht um Service-Ausfälle, fragen nicht, um Erlaubnis. Keine Angst, ich werde jetzt nicht dieses Slide hier durchgehen und alle Ecken und Enden beleuchten. Vor 2 Wochen hat ein Arbeitskollege von mir versucht, in Deutschland in einem Hotel ein Hotelzimmer zu buchen. Abgehoben hat ein KI-Voicebot, hat ihn freundlich begrüßt. Ja, hallo, was kann ich denn für Sie tun? Der Kollege hat gemeint, ich würde gerne ein Hotelzimmer buchen. Dann Stille. Keine Interaktion, keine Antwort, kein Mensch. Der Kollege hat aufgelegt, nochmal angerufen, selbe Ergebnis erzielt. Der dritte Wählversuch war dann in einem anderen Hotel. Der Kollege wurde wieder freundlich begrüßt, hat sein Hotelzimmer gebucht und war zufrieden. Hotel 1 in dem Use Case hat jetzt einen Kunden verloren und hat es nicht einmal gemerkt. Und genau da setzen wir an. Unsere Kunden wollen genau solche Situationen verhindern. Das heißt, mit uns testen und monitoren Unternehmen ihre Kommunikationsinfrastruktur Ende zu Ende, vollautomatisiert, rund um die Uhr und stellen so Serviceausfälle fest, bevor es ihre Endkunden tun. Und das ist genau der Anspruch, den wir haben und den wir hier auch vertreten. Es gibt, wie Sie da auch kurz sehen, also ich gehe ganz kurz doch auf die Folie ein, sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte, wo man testen kann und testen muss, um wirklich Ende zu Ende sicherzustellen, dass die KI-Bots das tun, was sie tun sollen, dass die Telekom-Infrastruktur funktioniert, die Telekom-Services. Und mit mir jetzt auf der Bühne, und ich übergebe jetzt gleich an einen unserer Strahlekunden von der Firma CloudTalk, den Jakub Smadiš, der wird jetzt ganz kurz erläutern oder vielleicht sogar ein bisschen länger, wo sie das überall tun, um wirklich Ende zu Ende perfekt alles abgesichert zu haben. Jakub, bitte. Thank you. Hi, my name is Jakub Smadiš and I'm a senior software engineer at CloudTalk. I'm working at the voice team. I'm making sure that your calls are the best possible quality, and Sipfront is helping us to achieve it. So we have one powerful voice platform, either by human or lately by AI voice agents. We can call through 160 plus countries. We have AI voice agents that work 24/7, dialers, call workflows, anything that you can imagine, like any other company, our competitors that are attending this conference. And we are a quite small company from Slovakia. We've raised quite a lot of money. We have hubs in Canada and across Europe, and we have 24/7 support and more than 4,000 customers that are happy. So how is Sipfront helping us achieve our goal? Our goal is simple: have the best calling quality that we can provide. And Sipfront is helping us at 4 main pillars. We started using Sipfront back in March 2025, and since that we extended it quite a lot, lately with the voice agents. So first of all, we are using Sipfront to monitor our telco providers. We have 7+ telco providers, and each one of them can have an issue. A few months ago, we had an issue with one of our major providers. Suddenly at 2 a.m., the call stopped working. When we woke up and started working, we saw that Sipfront tails are failing. We were able to investigate it within minutes. In next 5 minutes, we were able to route the calls through a different carrier, and we were able to solve it even before our customers start calling. We were not be able to do it without Sipfront, because you can have a lot of false positives in telco world. And thanks to Sipfront, we have like tool that is always doing the same thing, and they made sure that it is always working. And if something is not working, we can investigate. This brings us faster incident handling, less load on support, and happier customers. Another point is regression testing. Since I'm in R&D, we are always developing new features. When we are developing new features, old features will break, and you need to test them. And when you are doing it manually, you need to pick up the phone and dial, test if it's working. If it's not working, you need to fix it. And since you are doing it every single day, it's tedious, you spend a lot of time on it, and it basically costs you a lot of money. So thanks to Sipfront, we can automate it. We can spend less time on actually testing and more time on actually developing. So thanks to Sipfront, new features are covered, we have less bugs, and we can also, since we are testing before production, our customers are happier because we have less bugs in production, customers are not affected, and there are a lot of benefits.
Another pillar is application testing, which is sort of regression testing. But regression testing for us is typical telco SIP testing. Application testing is testing when our application, either mobile, desktop, web, or even CTI applications with our CRM integrations. With Sipfront, we can test every single one of them. We can test if the call quality is good, if the call is reachable, if our customers can make the outbound call, and if it works. Without it, we have to write our own tests that will never cover the call quality. Sipfront will cover the call quality out of the box. So we are able to always make sure that our product works. And the last thing, which is the most interesting, because everything is about AI lately, are the voice agents. Sipfront managed to build a voice agent platform within the last few months. We are happily using it because we build our own voice agents. And thanks to Sipfront, we can test the functionality of the voice agent. As you know, if you call a voice agent, you need to make sure that the functionality works. You call a voice agent and you don't want or you can prompt the voice agent to hang up the call after 2 minutes. And if you are testing it manually, you need to call and you need to either tell the voice agent like, hey, hang up the call to validate that voice agent is able to hang up the call. Thanks to Sipfront, we can automate it. So we have no more calls when you are picking up the phone and speaking to the voice agent. Another functionality that we are covering with those tests is transfers. Our most famous sentence in the company is, I would like to speak to a human, because that's what you do when you call a voice agent. And we are also able to test context sharing when we are sharing context across multiple voice agents within one call. Besides functionality testing, we are also monitoring the voice agents. We are using our own, or we are using AI providers that might have outages. And we need to make sure the same way how we are testing the telco providers, that our AI providers are functioning. Lastly, but technically least, at least right now, are the voice agent quality. We need to make sure that the voice agent is speaking nicely, he's responding in the defined time. If you remember a year ago when we started building voice agents, the response time of a voice agent was between 1.5 seconds and 3 seconds, which is not very good for the business. Thankfully, we are able to achieve sub 500 milliseconds right now, and thanks to Sipfront, we can always test that our telco providers or the whole flow between us and the AI provider doesn't add additional latency. The benefits for the company are happier customers, less time spent on manual testing, and more time spent on actually developing the features that our customers need. So, why Sipfront? We spend a lot of time either developing our own testing infrastructure or finding out solutions that could help us. Most of the time it was consulting firms or consulting companies that would provide just one simple test. You can test your either outbound quality, inbound quality, and audio quality, and that's it. Thanks to Sipfront, we can cover much more. First of all, Sipfront support voice agents. That's the thing that everyone is building right now. It's not just the small market of telco providers or CCAs or any other type of company. Voice agents are in almost every single company that is in the market right now. Sipfront, besides providing the typical voice-over IP testing, they also provide the voice agent testing, which helps us a lot. Another point is amazing telco knowledge. When we had our first call with Andreas and the team was basically amazing because they knew what they are doing. They helped us a lot figure it out where might be the issue and also how we can test it. And the most important part is the cost. The Sipfront cost for us is less than one good quality assurance guy. And as everyone knows, finding a good quality assurance guide with the SIP knowledge and voice-over IP knowledge is almost impossible. So, thanks to Sipfront, we can have basically one good QA. We call Sipfront a QA within our team that works 24/7, works in 4 different teams, not just in the R&D. We are using it the support team as well. Support team is monitoring typical routes that our customers are using.
and our main telco providers. For example, we are monitoring routes between Austria, Germany, Slovakia that they are working, and our customers are able to reach out either outbound or inbound or outbound calling. So that's it from my side, and I will invite Oliver back to the stage. Ja, danke dir, Jakub. Ja, wie Sie gesehen haben, es gibt sehr, sehr viele Punkte, wo man ansetzen muss, wenn man wirklich Ende-zu-Ende testen möchte und Ende-zu-Ende sicherstellen möchte, dass einem seine Kunden gut erreichen können und auch ihn mit einer guten Gesprächsqualität erreichen können. Und wenn Sie da ein bisschen mehr erfahren wollen, welche Mehrwerte wir Ihnen und Ihren Unternehmen noch bringen können, gerne am Stand I03. Das sind die 3 Gesichter, die dort immer wieder vor Ort sein werden, und wir freuen uns sehr auf den Austausch mit Ihnen. Dankeschön. Frage. Ja. Ja, es sind ein paar Fragen hier reingekommen. Sehr gut. Genau, auch für die nächsten Sessions, wenn ihr unten den QR-Code scannt, dann landen die Fragen hier direkt auf meinem Tablet, und wenn am Ende der jeweiligen Session Zeit ist, dann können wir die noch fragen. Eine Frage ist hier reingekommen: Welche Art von Fehlern tritt bei Voice-Infrastruktur am häufigsten auf? Meistens sind es gedroppte Calls oder wirklich One-Way-Audios, sprich, dass die eine Seite die andere nicht versteht oder nicht hört, was natürlich super unangenehm ist in einem Gespräch, wo sich 2 Menschen oder ein Mensch mit einem Voicebot unterhalten sollte und will. Und ich habe noch eine Frage hier. Was wäre der erste sinnvollste Schritt in Richtung automatisierten Testing? Am besten der Weg zu uns auf I03, weil dann können wir ganz genau noch darüber sprechen, welche Use Cases oder wo der Schuh am ehesten drückt und wo wir am besten ansetzen können. Wie der Jakub schon erwähnt hat, wir haben im Unternehmen mittlerweile 26 Jahre, alle die Gründer und meine Wenigkeit 26 Jahre Erfahrung in der Telekommunikationsbranche, sind also wirklich ab seit der Öffnung des Telekom-Marktes mit dabei, haben selbst Telekom-Plattformen gebaut, international verkauft und betrieben und haben jetzt im Prinzip den nächsten Schritt zum automatisierten Testing gemacht und haben da sicher sehr viel Know-how. Gut. Ich gucke hier nochmal in die Gesichter, ob es noch weitere Fragen hier gibt. Wir haben uns auch ein Mikrofon, was wir rumreichen können. Aber sonst nochmal an euch beiden vielleicht noch eine Message, die ihr dem Publikum und der Audience hier mitgeben wollt. Vielleicht einmal beide hintereinander. Jakub, vielleicht one message you still have here for the audience. One fact that you still want to share. Yeah. Thanks to Sipfront, we were able to be one of the first at the market who developed the voice agents. And even though when they did not support voice agents testing out of the box, the tool allowed us to basically write the test to test our voice agents. Because testing the voice agents is basically you need a voice and you need to just check if the voice agent replied with the correct way. Und dann auch noch von mir, also für alle Unternehmen, die sehr viel Geld in ihre Markenkommunikation investieren, sollten auch das Thema Qualität und Qualitätsassurance nicht einfach außen vor lassen und auch da investieren, weil gerade die digitalen Kanäle immer wichtiger werden, und wenn man an AI-Voicebots denkt, sollte man auch hier sich nicht 100%ig darauf verlassen, dass die jeden Tag das tun, was sie tun sollen, sondern man muss einfach am Puls der Zeit bleiben und jeden Tag schauen, ob sie das wirklich noch tun, um alles in Ordnung zu haben. Super, dann vielen, vielen Dank an euch beide. Wie gesagt, man kann euch hier noch am Stand finden, aber danke für die Insights schon mal. Schön, danke.